Okay, hello students. So last class we have discussed the structures for the few compounds. Here, in the previous question, they have given the name and you have to draw the structures for the given names. And here, how would you name the following compounds? They have given the structure, you are going to give the name. So as I told in the previous class itself, you have to count the carbon atoms and you are going to give the name. Okay, நீங்கள் carbon atoms எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணிடலாம், நீங்கள் ஈஸியாக இது எழுதலாம். இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒமிட் பண்ணுவீங்க, ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒழுங்காக எழுத மாட்டீங்க. இதில் அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை. இட் இஸ் ஈஸி ஒன்லி. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், CH3 CH2 Br. சரி, இப்போ நம்ம ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு படிச்சிருக்கோம். என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸு, என்னெல்லாம் ஆல்கேன்றது. இப்போது சிங்கிள் பாண்ட் உங்களுக்கு எல்லா க்ளூஸும் இதில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு க்ளூ 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஓகே, 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ். இஃப் தெர் இஸ் 2 கார்பன் ஆட்டம்ஸ், வாட் இஸ் த நேம்? தட் இஸ் ஈத்தேன். ஓகே, ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது? புரோமின். புரோமின் இஸ் அ ஹாலைட். ஸோ ஈத்தேன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் புரோமின்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் தேர்ட் என்ன பண்ண போகிறீங்க? யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் த நேம். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் halide group as a functional group, how can we give the names? You have to give the first preference to the halide group. So how can we give the name? Bromo. Okay, suppose if it is not bonded with the CH2 group, how will you call this? Bromine. Okay, but what happened here? It is shared electrons. Okay, so here the name, how is it changing? Bromo. Bromo. Okay, done. Bromo. Next, என்ன clue இருக்கு? Balance 2 carbon atoms. Okay, so what is the 2 carbon atoms? Bonded with the single bond. It's a alkane and 2 carbon atoms. So ethane. Bromo, ethane. That's all. Okay, bromo, ethane. புரியுதா? இவ்வளோ தான், ரொம்ப ஈஸி. இப்போ இதே இடத்துல இன்னொரு CH2 குரூப் இருக்குது. ஸோ how will you give the name? 3 carbon atoms bonded with a single carbon atom and with the functional group bromine. How will you give the name? Bromopropane. So if there is a functional group as a halide group, bromine, chlorine, iodine, so you have to give the name first preference to the functional group, that is bromine, chlorine. Okay, when you come to that, the next one, so look at this. Okay, the structure, look at that. C double bond O with the hydrogen. Okay, CH double bond O. Okay, so functional group இருக்கு. என்ன functional group? The last class we have discussed CHO. What is the name of this functional group? Aldehyde. Okay, first clue clear, aldehyde. Next, how many carbon atoms are there in the structure? Single carbon atom. If it is a single carbon atom with the hydrogen, how will you give the name? Methane. Okay, methane. But here CH, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? சிம்பிளாக H பாண்ட் இல்லாமல் எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள். HCHO. Okay, HCHO. So what is the name? If it is single, if it is a double carbon atom, that is acetaldehyde, acetic acid. Okay, it will come. So here that is HCHO. What is the common name for this structure? That is formaldehyde. Formaldehyde. Okay, what is the IUPAC name for this single carbon atom? So meth. ஏன்னா மீத்தேன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வரும். மீத்தேன், மெத்தன். எப்படி நேம் கொடுக்குறோன்னு பாருங்கள். மீத்தேன் ப்ளஸ் ஆல்டிஹைட். ஸோ மெத்தன், ஆல், மெத்தனல். Okay, methanol. Have to give the name like this. Okay, and the next, the third one. Okay, so look at the structure. How is it? How many carbon atoms? இங்கே ஏதாவது functional group இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள். There is no functional group in this structure. So next, you have to count the carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, if it is a 6 carbon atom, hexane name. But what happened here? Here triple bond is there. Okay, this is triple bond. So if it is triple bond, how will you give the name? If it is a single bond alkane,
single bond alkane, double bond alkene, triple bond alkyne. ஸோ இங்கே நம்ம எப்படி நேம் கொடுக்கணும்? there is triple bond is there, so alkyne. So which alkane? How many carbon atoms? 1 2 3 4 5 6. so hexyne. எப்படி கொடுக்குறோம்? hexyne. சப்போஸ் டபுள் பாண்ட் தான் இருக்குன்னா hexene, சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் hexane. ஓகே, ஸோ hexyne. ஸோ அப்புறம் இங்கே நம்பர், இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ தட் இஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். 1 2 பொசிஷன் ஆஃப் கார்பனை பார்க்கணும். இந்த கார்பன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் கூட எது பாண்டாக இருக்குது? இந்த ட்ரிபிள் பாண்டு. ஸோ த நேம் இஸ் 1 hexyne. ஓகே, இவ்வளோ தான் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ திருப்பி ரீகால் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் எழுத சொன்னாங்கன்னா, நேம் எழுத சொன்னாங்கனாலும் சரி, ஸ்ட்ரக்சர் எழுத சொன்னாலும் சரி, யூ ஷுட் நாட் கெட் வரி. ஓகே, நேம் கொடுத்து எழுத சொன்னாலும் பேரண்ட் செயின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். இப்போ இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் நேமிங் எழுத போகிறீங்க. இப்போ ஹவு மெனி கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது? இதில் 3 கான்செப்ட் தான் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும். என்னெல்லாம்? ஃபஸ்ட்டு பாண்டு, சிங்கிள் பாண்டா, டபுள் பாண்டா, ட்ரிபிள் பாண்டா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்டு, ஹவு மெனி கார்பன் ஆட்டம்ஸ் ஆர் தேர். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷனல் குரூப். then how to give the name, with how to give the number. Based on that you are going to give the name for the structures. Okay, easy. Okay, so you should not leave any question if they ask from this. Okay, thank you. We will see the next question in the next class.